Waliwo bwino avuddeyo mu Parliament ya Uganda Akatambi Kamaze Nekafuluma obuzibu obwavuddeko Honorable Francis Zaake Butebi engumi ezamukubiddwa n'engumi ezadde mu Parliament wabaddewo emmundu eyabadde ereeteddwa ng'emmundu eno yabadde yakuba masasi kutta Lope Joro Ssenyonyi Honorable Francis Zaake Butebi n'abanene mu kibiina kya National Platform abayimiridde ku nsonga be badde baagala okuggyawo olunaku olwajjo wabula okuba kwa Francis Zaake Butebi engumi ezamukubiddwa kwatwasizza bingi kubanga yabadde ye eyalabye emmundu eno era emmundu eno yabadde kanaaluza yabadde kazaala bwana kubanga bwe yalabye emmundu n'alabisa abasajja mu maaso ga Speaker mu maaso ga Parliament mu maaso ga kamera z'ensi yonna n'alabisa nti Parliament erimu emmundu era omusajja omusikale yabadde magala Speaker yabadde n'emmundu n'adduka nti agityaji n'afuluma n'emmundu ye n'agenda ne batandika okubuzaabuzawo ebigambo nga babuzaabuza nti tewali emmundu waliwo emmundu tewali emmundu gye byagweredde nga bakubazaako engumi nga bamulanga kuba nti nno alina amaaso agalaba amenyeemu olugero lwa General Museveni yadde ategese okutemula Francis Zaake Butebi yennyini omutemula omujjamulamu obwensi nga akozesa amasasi n'okutemula Joel Lope Ssenyonyi naye nga engumi bye byavuddemu bwe bitu kati njagala tulabe embeera bweri naki ekya inspired okuba nga tutuuse wano tutuuse beg to move that the bill entitled Uganda National Roads Authority Repeal Bill 2024 be read for the second time. I beg to move. Seconded by wetegereze wano seconded by Honorable waliwo ku mukono gwa Speaker guli eri Speaker jali watali Zaake omwami oyo alina emmundu wali watambulira njagala tutambule bulungi olengera omuntu ali mu suuti wali Zaake watandise oba munalaba bulungi kati tulabe ewali bendera ya Uganda wali musonda wali bendera ya Uganda omwami ayo ali mu suuti ye yabadde n'emmundu Zaake yabadde agamba n'ogenda kumulaba nga afuluma agenda wetegereze mwami oyo omulaba bwabula seconded by Honorable abuzeewo gweddamu otunule walabe bwabulirayo by Honorable omulabye by Honorable Musasisi by the whole house on this side. Ndowooza olabye Zaake ali mu kusaba order alabise emmundu ow'emmundu akitegedde afulumye ndowooza olabye okulabiza omwami afulumye mu kooti munne n'amugamba nti kiwedde agenze kati ogenda kulaba ebiddirira Honorable Zaake Honorable Zaake you give Honorable Zaake. Can you sit? Madam Speaker, my rights of expression are violated. Let Honorable Zaake speak. Thank you, Madam Speaker, for the opportunity. Madam Speaker, Honorable members, if I am saying let Honorable Zaake speak first, you don't have to shout. You're going to force me to evoke Rule 89(1). Tebandeke, you don't have to shout at anybody. If Zaake has an issue, let it be handled. yes.
Honorable members, honorable members, honorable members, I can see the case, Honorable Sasaga is also disturbing Honorable. I am seeing Honorable Gold. Honorable Gold, you're also there. Honorable Wakaima, you're on the stage. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity. Madam Speaker, I wish to present a matter of order touching our safety, and particularly my life. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subjected because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? Not my bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why did you send me there? Listen. Honorable Zake. Listen to me. Honorable Zake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is the Sergeant at Arms. This is the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the Sergeant at Arms has checked and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Awulira, the sergeant at arms has checked, there's no nothing. Nayenga tulabye ffenna omusajja wali w'emmundu zaako otanza okupointing and there is a gun here. Guy afulumye n'ayitawo awo watudde Moses ali waayisaawo n'agenda n'emmundu ye katono bakebedde mulala abadde n'emmundu akoze eki afulumye then bagezaako kulaga nno twabadde munenge baddewo Guy afulumye mumulabi mwenna wali flaga ya Uganda watudde Moses ali waayise n'afuluma kati bakebeddemu muntu mulala naye ng'omundu afulumye ali bbali kati labayo ekidiridde okumanya kino kyabadde kitegeke. It was an intention okutuusa obulabe ku Zaake ne Lopu Jose Ennyonyi gwe weetegereza olabe ekiddako.
Honorable members, first take your seats. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Let the member be taken out of the chamber and taken for treatment. He's injured. Let's have the person treated. Okay, first seat, first seat, first seat. Honorable members, we suspend the House for 30 minutes. Kata Speaker Fuluma. Speaker Fuluma nolaba it's katemba drama nayenga ekintu kino kyabadde kiteeketeeke kyabadde kitegeke waliwo olukola badde olunene okulaba nga Joel Senyonyi honorable zaake bakubwa okubatuusaako obuvune obw'olubeerera. Era olaba ebibuzo bingi ebyebuuzibwa nti lwaki owa FDC yakuba zaake okitegedde kati njaga twetegereze bulungi olaba njaga twetegereze bulungi olaba zaake ayimuse mu kifo kye zaake olaba ayimuse wabadde atudde asonga kwayina emmundu oli ali mu kudduka gayi wa FDC yobwedde ayimiridde awo ng'alina aba security meaning yazze ngo wa FDC gwe baagala okukozesa baleme gamba nti aba NRM bakubye zaake oba security ekubye zaake nga bagenda kwesa wa FDC gwe laba wa FDC bamugambye nti seat wabadde n'abasirikale bali ne basanyuka tukaddewo zaake ayimuse agamba honorable speaker order nawo tundi omusajja yali mbitengi owa FDC eyakubye zaake ebikonde omulaba ayimidde bwe bamugambye nti gwe tuula wabadde okitegedde njaga wetegereze bulungi
wetegereze olaba onajja ono ali amalevu onajja bamulaba yahe ali mu kugamba oli nti tuula amukonyeko nti you sit where he was omukube okitegedde. It was intentional okuba honorable na twetegereze bulungi nnyo. Zaka Yimuse yabadde atudde mu kifo ng'oli gaya ayimiridde n'aba security, meaning it was intentional okutuusa obulabe ku honorable Zaka Francis Butebi. Kanjagala weetegereza waliwo gaya agenda okujja era ali mu kitengi wa NRM naye agenda kujja ng'oli w'emmundu agenze bwajja agenda gamba ono gayi wa FDC nti tuulawo bwajja mukube olukono lwadde luteketeke gwe weetegereze. Omulaba gayi bwajja ow'amalevu ow'envyo yayimiddwa mumega wa speaker ogenda mulaba ng'akoona ku oli agenda amukonyeeko amugambye tuula wabadde gayi n'atuula yabadde muteeketeeke. Kati njaga wetegereze gayi ono wa FDC ali ku ssimu essaawa eno atudde mu kifo kya Zaake kumulaba Zaaka mugateka tugotudde mu kifo kyange boy va mu kifo kyange. Gayi agenda kuwummuza essimu wansi ne byakutta agenda biwummuza wansi okulaga nti abadde it was intentional abadde nga bamuteeseteese kujja kukuba Zaake ogenda kulaba agenda kuwummuza awummuza kati yeteekateeka kujjayo ngumi buli kimu akiwummuza kati ssaawa ya ngumi. Zaaka we yasuse n'akabuuka n'ajja ayogera ebigambo. Bwe yazze okwogera ebigambo Zaaka Francis Butebi ng'ebigambo abimaze ng'amaze ebigambo bamaze okucekinga omuntu atali ye oli yafulumye nambalaze yabadde n'emmundu yafulumye. Kati honorable Zaaka akomyewo ayagala kuddamu kutula oli yeeteeseteese kuba ngumi olidde bamugambye dda nti gwe beat him to death okitegedde kubanga abalabisizza amaze okunona geemu yaabwe agyonoonye byonna ebadde bali mu kuteekateeka Zaaka abirinnyeemu. Kati gwe tunula weetegereze wano gwe just amaaso gaggule otegeere honorable Zaake olukwenga bwe lwabadde okulaba nga bamukuba okitegedde. Tunula Zaaka agenda kuba yakaddawo wali omusajja amusimbula engumi olaba amaze addeyo mu kifo kye okutuula mu kifo kye ogenda kulaba engumi we zigenda okuva zitokote. Waawo gwe tunula weetegereze just agamba oli nti sebonvira mu kifo kyange wano nze nabadde ntuddewo naye gwe tunuulira bali bonna abali eri amaaso gonna gabali wali engumi etandikiddewo olaba engumi etandikiddewo kubanga kyabadde kiteeketeeke okuba Zaake onozo kiraba kyabadde kiteeketeeke. It was intentional okuba Zaake engumi ezo era Mukama yazizza okuba nno Zaake kakati akyali mulamu baadde bagala musikafe okumukubiramu byasi naye lwakuba abadde alina okuba ebyasi Zaake abadde amaze okukola ki okumufulumya. Kati nga balina okumaliriza geemu yaabwe nga bwe yabadde era nga bwe yabadde alina okutambula nga balina okugimaliriza naye Zaake ng'omuntu amaze okukola ki okumufulumya. Kati mukimanye bano abasajja okukisa etteeka ly'emmwanyi bazze nga balina faces ze baagala okujja mu program era nga waliwo ebitambula nti abaka abamu ku abo abava mu Buganda n'abava mu bitundu ebivaamu emmwanyi bakonsidiriza Najja Museveni mbu yabasasudde mbu kati abaaganye okubanga gye bali abatuufu ne bagamba abo we have to deal with them. Era bulaba n'abapapala abasinga basasuddwa abo abatali mu ddiiru babadde bakujwala Zaake y'omu ku abo yafunye ebibye lwakuba Joro ye yabadde mugezi ekintu kino n'akibeera wala n'akibeera nga mugezi nga walina okuba era nga bwakitambuza bulijjo. Joro yatandise ekigambo kino bw'ati bubuzibu njagala tulabe obuzibu bwavudde okutuuka eno gye twatuuse yonna kyatandise bwekiti wano Joel Ssenyonyi nga yatandise ensonga zino weetegereze wano. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to join you in welcoming colleagues back to the House after a couple of days. Honorable Speaker, when we last met here,
there were a couple of occurrences that... Honorable members, can we maintain silence? When somebody is speaking, please maintain silence. And remember, this is a law of speaking, and you're making noise. Thank you, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, as I was saying, when we last met here, there were some occurrences that I want to draw your attention to, especially in regard to the law. This is the legislature which makes laws, and it's important that even as we make laws, first and foremost, we observe the laws of the land. I want to firstly draw your attention to Rule 94 of our Rules of Procedure, which provides for declaration of personal interest in any matter before the House. That's the first law I'm quoting. I'm going to quote about 2 or 3. Right Honourable Speaker, as we were handling the coffee bill, as it has come to be known, and there was a dispute, eventually we led to division. Honourable Law, we have not reached coffee bill. We are handling, you will raise that when we're on coffee bill. Let's handle the road fund, UNRWA. We handle the rest, then we go to the coffee. When it reaches coffee, whoever has a conflict of interest must declare. Thank you for your guidance, Right Honourable Speaker. The reason I'm raising this matter now is because it will help us procedurally, because you're going to guide. It will help us procedurally with all the business we are going to handle in this House. Right Honourable Speaker, the order paper that I have looked at has got a couple of issues. And one of those is the coffee bill. And again, like I'm saying, let me raise the matter. You're going to rule, Right Honourable Speaker. So as I was saying, Rule 94 of our Rules of Procedure provides for declaration of interest. What we saw, Right Honourable Speaker, on the national broadcaster and elsewhere were remarks made by yourself, Right Honourable Speaker, showing that you seemed to have a particular interest in the coffee bill. You were exchanging words with, having a chat with the government chief whip, and you asked him if he does have the numbers. Right Honourable Speaker, that was to show that you had interest in this matter. I am on procedure. Right Honourable Speaker. There's an order. Madam Speaker, our rules, and he's a lawyer, procedure takes precedence, the point of order. Okay. So let me raise my point of procedure, which you're going to rule on. The Honourable Fox Odoi is a lawyer in town. I want to believe he has taken time to read the rules. Your procedure matter? And that's what I was raising before I was rudely interrupted by a fellow lawyer who I expect to know the rules and to even guide other members. Honourable Speaker, the matter of conflict of interest is a very critical one. As far as I am concerned, based on that, your conduct, Right Honourable Speaker, I think you have an interest in this matter, and maybe you should have declared that interest and perhaps even recused yourself, excused yourself from that matter, Right Honourable Speaker. The second and final issue that I'm raising is from our Constitution. Article 21 of our Constitution talks about equality and freedom from discrimination. And I want to quote 21(2). Without prejudice to clause 1 of this article, a person shall not be discriminated against on the ground of sex, race, color, ethnic origin, tribe, birth, creed or religion, social or economic standing, political opinion or disability. Honourable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers.
As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee has grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Right Honourable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honourable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honourable Speaker. And I thank the honourable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honourable members, I am happy that the law presents that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I'll give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Next item. Yes, Honourable Minister. Tebandeke, sit. Tebandeke. Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues. Kati awo nga Joel Senyonyo pomaze okusaba Speaker Anita Amongi okwetonda olw'ebigambo bye yayogera amoli gatandise okusaasaana bwe gati bw'owuliriza. I beg to move. Yes, there's a procedural matter from... Procedure, Madam Speaker. Thank you, Right Honourable Speaker. Madam Speaker. Right Honourable Speaker. Thank you very much. Yes. I am... Madam Speaker, I have been here for a while now. We have been subjected to humiliation by security as we are coming to Parliament this morning. And this is not affecting only Honourable opposition members, MPs. listen. We are removed from our vehicles. We are being stopped from parking. There are ununiformed security personnel in Parliament who are more than the 530 MPs. Madam Speaker, I have no guarantee that we don't, because in our rules, you don't carry guns beyond the main gate. I am not certain that there are no guns inside this building. And I'm raising this because some of us have fallen victims before, including, by the way, NRM MPs. Some of this, Madam Speaker, point of privilege is for you to subject everybody and we empty the building to make sure, because Parliament must be an atmosphere of free debate. The way we came in and the angry faces, you see, people who kidnapped us came from here. We need to inspect all these rooms surrounding the chambers to be sure that an atmosphere, a free atmosphere for us to have a debate exists. Madam Speaker, that's the point I wanted to raise. Honourable members, we must be mindful that we also have Yala sitting in the same building. When we came in, personally, I was subjected to a check, and I am not immune to anything. I mean, for the safety of the members of Parliament, I don't have any problem
kati oluvannyuma lw'ebyo omukulu olw'okuwanja ensonga ku kiddala ekigenda mu maaso mu Parliament nti wandibanga waliwo emmundu mu Parliament honorable zaako yazitukidde n'akiraga kennyini nti nno emmundu weeziri waliwo alina emmundu oli akikonyeeko nti wandibanga waliwo emmundu mu Parliament honorable zaake Francis Butebi n'ayimuka n'alaga nti ddala kituufu emmundu weeziri njirabyeko yino wano awo ne waavudde akabasa era nga kyabadde kiteeketeeke okulaba ng'olunaku olwaleero Joro Ssenyonyi ne Zaak Francis Butebi tebakyalya mmere awo olukwe lwonna lwabadde lutegeke kubanga era bali kumpimpi awo nga olumala okukuba ono ng'odde ono ng'okuba ono okitegedde Zaake n'abala olengera omusajja gwe n'agambye oli adduka eri wa speaker side ya speaker afuluma omulengera afuluma mu makooti nakuba kamera yantimaye naye ogenda kumulaba yuli agenze omulaba yuli bwayitawo agenze ow'emmundu wuli abulirayo ow'emmundu agenze kati olutalo lwonna walavudde awo yuuyo omusajja atuula nti atudde mu kifo kya Zaake kyokka Zaake yabadde akituddemu olukwe olwadde oluteeketeeke okulaba nga batusobola okukiriza Francis Butebi nga bakozesa olukujjukujju ne mukama w'amaanyi ebintu nga bino bijja ne bivaayo ne byongera okwanika gavumenti ya General Museveni wadde mwanyi bazitutte naye batwale osanga kigenda okuba ekimu ekigenda okuyamba bannayuganda okuzukka obwongo okusituka balanirira eddembe lyabwe naye nga twongere okuba abakalabakala n'okwongera okutunula ennyo kubanga bano abasajja bali iga okukola kyonna kye basaanidde okukola kyonna kye beetaaga okukola okulaba nga basaanyaawo gwe munnayuganda wenna gy'osangibwa wenna gy'oli ate nga bakozesa abo bennyini abali naffe Guy wa FDC naye bamuyiseemu nti gwegenda otusobolabe kubona lebo zaake Francis Butebi Mukama Katonda ajja kutaasa embeera olunaku lugenda kuba lumu ffenna twongere okusitula amaloboozi gaffe ku lw'ebiruma eggwanga lyaffe ku by'ebiruma ensi yaffe tusobole okugitereeza ebeera Uganda eyeegomesa ebeera Uganda esingira ddala okweyagalwamu n'abaana baffe banyenyumirizeemu.